أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Islam, a fresh perspective. Promoting the unity of God, the belief in all prophets, and the service of mankind. A religion that promotes loyalty, enjoins freedom, equality, respect, and peace. Islam, a fresh perspective. Love for all, hatred for none. نحمد الله المعين ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಮಸೂರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಜಾಗತಿಕ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಜರತ್ ಮಿರ್ಜಾ ಗುಲಾಮ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರವರಿಂದ ಪಂಜಾಬಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಕಾದಿಯಾನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಯಿತು. ಇವರು ಅಂತಿಮ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ತಾನೆಂದು ವಾದಿಸಿದರು. 1889ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಾಪಕರ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಿಲಾಫತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 5ನೇ ಖಲೀಫರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ತತ್ವಗಳ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಮಾನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು, ಪರಸ್ಪರ ಧರ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಮಾನತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಖಲೀಫರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. Love for all, hatred for none. Those words from your third Khalifa are more important, more crucial, more essential today than they have ever been. And of course the Ahmadi have always practiced this peace-loving philosophy. I am gladdened and inspired by the fact that the Ahmadis not only preach a message of love, friendship and understanding, but practice it fully in the way you include and invite others to share your gathering. An injunction to love all and to hate none is the avowed guiding principle of the Ahmadi life. I would thank you also that you have stressed the importance of showing that Islam is the religion of peace, not the religion of hate, as it was stated on the wall in the Jalsa. Love for all, hatred for none. I think that is the message that the world really needs. That promoting religious freedom is an essential building block for peace and stability here and throughout the world. In this we are allied with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. Love for all, hatred for none is the message that we see in this mosque and from the Ahmadiyya Association. Your people have been the leaders in taking the peace movement that one step further. The huge respect we all have, for your work day by day in making a reality of peace and brotherhood across the communities in this country. ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈ ಥರ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಅಹ್ಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಣ್ಣದ ಬಂದಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ, ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಮಾತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವತ್ತೋ ನಾಳೆನೋ ನಾಡ್ದೋ 10 ವರ್ಷಕ್ಕೋ 100 ವರ್ಷಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಾಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ,
ಇದು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆನೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಮದಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ಒಪ್ಪದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. मोहब्बत सभी से, नफरत किसी से नहीं. ये संदेश मिलता है कि हम सभी एक हैं. हम सभी में कोई नफरत नहीं होनी चाहिए. आज भारत को ऐसे संदेशों की जरूरत है और ये संदेश पूरे संसार में, केवल भारत में नहीं पूरे संसार में ही ऐसे संदेश होने चाहिए. हैं बहुत कठिनाइयां इंसान के आगे, सब गवारा है मुझे ईमान के आगे. रोशनी बदनाम ना हो जाए इस डर से रख दिया है मैंने दिया तूफान के आगे. क्योंकि आप लोगों का दिया है देश में इस समय जो इस्लाम की या जो आपके बारे में बात है, मैं समझती हूँ कि अगर आपका दिया ये बिल्कुल जलता रहेगा, कितने ही तूफान आए, और आप देश में जो भाईचारा लाओगे, जो लव फॉर अदर्स, और आप किसी से हेटर नहीं करोगे, ये बहुत सुंदर बात है. नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे. नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए. जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए. फूलों की खुशबू तो हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है. इसीलिए नहीं मानता नवजोत सिंह सिद्धू जात पात को, नहीं मानता ऐसी चीज को जो नफरत फैलाए. इंसान ऊंचा होता है अपनी सोच से, अपने उज्जवल विचारों से, अपने कर्म से. कर्म छोड़ते हैं, बहुत गहरी छाप इंसान के जहन के ऊपर है. वो छाप जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने छोड़ी, वो छाप जो हजरत साहब ने छोड़ी, गुलाम अहमद साहब ने छोड़ी. मैं इत्थे समाप्त करदा, पर मैं इत्थे अहमदिया जमात नूं पहलों पता हर जलसे ते असीं आउणे आ और ये साडे नाल उत्थे हर समागम विच शामिल हुंदे ने. मेरी अरदास है कि हजरत मिर्जा मसरूर अहमद साहब को खुदा लंबी उम्र दराज हों और इनको सेहजाबी बख्शें, ताकि इनकी रहनुमाई में अहमदिया जमात और सब दुनिया के लोग जो ये शांति का पैगाम घर घर दे रहे हैं उससे ये फायदा ले सकें. मेरी यही दुआ है, मेरी यही इंतजा है, यही मेरी अरदास है, यही मेरी प्रार्थना है. ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ತತ್ವಗಳ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶನದ ಮೂಲಕ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. In education, yes, Britain has welcomed the headquarters of the Ahmadis in this country, but it hasn't become something that's become, as it were, a closed sect in Britain. It's become a community that has sought to reach out to all of us. And that's very important, because the best way to break down the barriers of misunderstanding and prejudice is for that contact to happen, and I thank you for that. The Ahmadiyyan community contribute hugely to interfaith forums, to the richness of our community, and that is the same that's reflected across our nation. But what I would like to pay tribute to you as well this evening is the contribution that you make to wider society and the important charitable causes that you support, not just for your own communities, but for the wider communities. And that is to be acclaimed and that is to be applauded. Your faith is dedicated to serving the society that you live in, and from what I've seen, heard and experienced from mainstream charities, schools and churches, your faith and community have contributed in significant ways.
I have personal experience and heard that you have raised tens of thousands of pounds on sponsored walks for children, older people and people with disabilities. You have dedicated yourselves to charitable social projects and, most significantly of all, you have not distinguished between faiths, ethnicities or communities. ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. The Ahmadiyyan community have an extraordinary reputation abroad for charitable work in Africa, India, Bosnia and Indonesia, amongst other places. But note, your community here too have an extraordinary reputation. You have been generous with your time and resources, and you have made yourselves part of the wider community. The Ahmadiyya community has always been at the forefront, not only of helping their own, but actually helping within society as a whole, is one of the reasons why, if I may say to you, your presence in this country has been so beneficial to us. In the past 100 years, you have given so much to the society in the United Kingdom and to societies everywhere globally. You are among those who give and do not only take. You give so much to so many societies that I have seen and felt and listened to and watched. Ahmadis are also renowned for working to serve the greater good through social, health and educational initiatives as well as mosque projects. Your own work, Your Holiness, particularly in West Africa, is well known, and we heard just now about your attempts to bring water and energy supplies to some of the poorest communities in West Africa. Together, we should fight common enemies such as illiteracy, disease, hunger, and poverty. The Ahmadiyya mission has put structures in place towards the fight against these common enemies in order to enhance the dignity of man. The mission has been a vanguard and a partner in collaborating with government in the areas of education, health, agriculture, and human animation. The Ahmadiyya community, the mission in Sierra Leone, really they've made a pivotal contribution to the education in our country. You just have to look around wherever you are. And I have to say, Your Holiness, that I was touched by the way in which your predecessor as spiritual leader instructed your community, the Ahmadiyya community, to befriend and look after those suffering as a result of the Bosnian conflict, and I was very impressed by that. Everywhere that mankind suffers, your members have been active in bringing help and saving lives and limbs. For me, as a student of Islam for now almost 30 years, I am constantly amazed by the depth of service that is certainly represented by this community and tradition, by the depth of tolerance and the constant searching for what it means to be human. To be human means to be of service, and I think this is so dramatically represented by the message of this community. All of us, whatever our political persuasions, hugely admire the work of the Ahmadiyya community here in the United Kingdom as we do across the world. Let us make a resolution. Let us make this resolution to promote the message of peace and brotherhood, which is your message to mankind, that people of different religions should not quarrel and fight with each other, but should accept and tolerate and live together in that spirit of brotherhood and peace, which is the essence of your religion. Love for all, hatred for none.